steps involved. Then I'll talk through some of the decisions and testing that we did in terms of why we recommended that you do it the way we recommend you do it. So let's get into it. Now, this technique actually has quite a lot of crossover with the original technique. We're still going to use 60 grams of coffee per litre, but because we're brewing 1 cup, today we're just going to have 15 grams of coffee beans to 250 grams of water. Here I've got my 15 grams of coffee. It's a relatively light roast. We will touch on techniques or adjustments for darker roast levels a little bit later on. Now, because we're brewing 250 grams, right now it's a pretty good idea to carve that up into 20% blocks. By that I mean 50 gram blocks. How we brew is going to be in essentially 5 blocks of 50 grams, and that's the easiest way to think about it. If you're brewing 18 to 300, those would be 60 gram blocks. If you're brewing just say 12 grams, that would be a 40 gram block. The maths we're going to keep relatively simple today. The other consistencies with the technique is you definitely want soft, filtered, clean tasting water involved there. We're going to be boiling it to 100 degrees Celsius and using it fresh from the boil. In addition, we are going to be using scales to brew because those are just the easiest way to kind of track what you're doing without really having to think about it too much. So I'll grind some coffee and I'll show you the grind setting. It's probably finer than most people expect, but it's not super fine. But certainly when I see a lot of people struggling with the technique, I think that they're using a slightly too coarse a grind of coffee. So I'll show you the grinds now. That's definitely finer than most people would typically use for a V60. But I think with lighter roasted coffees especially, you do want to be this fine to get all of the goodness out of them. You could go coarser for darker roasts, but here, for this coffee, this has been tasting pretty great. As for the brewer itself, I would recommend the plastic 1 cup V60. 1, it's the cheapest, and that's really important. And 2, it takes the least amount of work to get it hot to the point that it won't drop the temperature. We did quite a lot of temperature testing, and this is adequately preheated by sort of a kitchen sink hot tap. If that runs hot enough to be slightly uncomfortable to touch, I dislike the idea of using boiling water to preheat this thing. It just feels like a waste of energy and a waste of water. So a very hot kitchen tap, rinse the paper, get the brewer hot, and that way you'll have a better tasting brew. And it's primarily actually the bloom where the temperature is impacted. Most of the brew, in the plastic one anyway, ends up at the same temperature because plastic's better for thermal retention. 1 rinsed brewer, 1 preheated brewer. We're going to put our coffee in and just dig a little mound in the middle, like a kind of a volcano almost. Turn on and 0 your scale, and then boil your kettle. So as soon as your kettle's boiled, start your timer and bloom with up to about 50 grams of water. Might be a little less, that's okay. That feels like it's good. And give it a gentle swirl. The point here is not to kind of get the grounds right up the walls of the V60, it's just to do a good job mixing together the grounds and the water to make sure all the coffee is starting to brew at the same time. We're going to bloom, leave it like this for 45 seconds before we pour our next block of water to take us up to 100 grams at about 1 minute. This is easiest with a pouring kettle, but a pouring kettle is not essential. We've tested this extensively with other kettles too. Keep the spout relatively low, quite a slow pour, in circles. And then what we're going to do is pulse. So at 110, we're going to add another 50 grams of water, and that should take us about 10 seconds. Pour in circles as you go. Don't obsess over every second, over every gram. We're looking for approximately that amount in approximately that time. Another 10 seconds, waiting, and then another 10 seconds. Pouring, take us to 200 grams. Keep moving in circles. And then last dose, 250 at 2 minutes. At that point, give the brewer just a gentle swirl. You should have plenty of space at the top to be able to do that. It shouldn't be full to the brim. If it is, your grind may be too fine. And then let it draw down, let it drain out. Now, we tested this with beautiful papers. We tended to see brew times around 3 minutes, but your mileage may vary. If you swirled too aggressively, you might block the filter paper. That will slow down the draw down. Your grinder may produce more fines, that will slow it down too. You still kind of have to go by taste a little bit in terms of varying the grind size. But with most good grinders, I think a 3-minute brew time is pretty normal in most circumstances. Again, the point here is not to obsess over nailing the exact numbers. We found this to be really a pretty tolerant recipe. As we get to 3 minutes, that is dry, you have brewed delicious coffee.
So the question that you probably have is, why was I doing the pulsing the way that I was doing it? And we did a huge amount of testing on this to try and understand what worked well. Now, depending on how quickly you pour and from what height you pour, you'll vary the way that you agitate the bed of coffee with that stream coming in. What we generally found worked best was always to use a circular pour throughout, regardless of anything else. It helped distribute the water across the coffee, and it helped distribute the agitation across the coffee. You'll see a number of techniques that recommend a center pour. We didn't have great results with that unless we were pouring from higher up to the point that the stream, as it fell, was broken. Now, a while ago, we did a video on pouring kettles, and as part of that, we discovered something kind of interesting. The higher you pour from, then the less agitation you actually create in the coffee. It seems like as the stream begins to break, as that hits the bed of water, that energy is dissipated, whereas if it's a continuous stream, that stream fell into the coffee and sort of agitated it much more effectively. Our recommendation here is that you keep the spout relatively close to the bed of coffee, and your pour speed should agitate it just about enough, which is why we recommend pouring at about 5 grams a second. Some scales will actually give you that information if you want it. That seemed to do a really nice job in terms of agitation, but not generating channels. Because we were pulsing, it means we could have a sort of moment of agitation, the bed would settle again, a moment of agitation, the bed would settle again, and we didn't have issues with uneven extractions, but we did get to have a nice amount of agitation to increase the extraction to get a sweeter, fuller, more delicious cup. What we saw is with a center pour, if you pour just in the middle and you don't swirl at the end, then you kind of see what you did to the bed. And a center pour just created a kind of massive crater in the middle of the bed and led for an uneven taste. Whereas the pour from higher up actually didn't do that. It just didn't taste as good because it hadn't done as much agitation. It's all a lot, I know, but the ultimate recommendation or the ultimate best practice from our testing was these little pulse pours of 50 grams every 10 seconds, giving that really nice mixture of even distribution and even agitation that was controlled and actually pretty repeatable regardless of the kettle that you were using. And actually, in terms of brew temperatures for darker roasts, I would be down at 80 through to 85, going up to sort of maybe 90, medium roasts, then 90 through 95, but light roasts, you want to be at boiling point. Coming back to these brewers again, the difference in thermal stability and the sort of need for preheating between the plastic and the others is really massive. Both the ceramic and the glass really need a lot of preheating, and you have to do that with boiling water, which I find a little bit wasteful and frustrating, but they are nice objects to own, and if they are preheated, they do brew kind of normally, the kind of same as everything else. But one interesting fact that sort of blew my mind is we brewed a non-preheat and a preheat side by side, and the end extraction was identical. Like, we can't detect. Nenga chali kitya boss man oli kiriya Musa ebintu byawo biwanvu ate bayise omukulu ne bagamba baagala kwogeramuko naye simanyi bizi kati ali waliwo omuzanyo gwe ndi kwagala okusomeramu naye nga bino bya serious si bya lwali bya serious byaffe ngenda kunoonya era omugagga wange wajja ndi kwagala tujjeyo nga we twayogeramu ku luli titubeereko serious ekyaffe kyennyini kiyinza okukola ki okuvaayo kitegeera barista dero kyali kitya naye nti pikini mama abeerawo buli weekend anti nga tasobola kusalako enaku
abaana bawanda muliro teri aliyo ate olowooza nkulimba takyagenda kyova bamuyise miitingi kati ate nkulimbire ki oyitayo naye nga teri baana omusajja yagwamu omuyayi yagwamu amaanyi kuba yaleeta omuntu we ng'amukubyeko ez'okungula ate nazo ne bamukola weebati gwe barista dero yo teri man agamba atya bro teri sigamba oli ku kirimu nze kwendi ndipowa anko kwendi ndipowa jasi ndi waneeno nterezaamu kashifuti kange mpola mpola waneeno wakayingize dda ndi kumpi nakivaamu nze okitegeera ndi kumpi ndambadde nkubidde kuko nako Justin mbadde kubuuzaako bubuuza musooke mukoleyo podiyamu awo muzituweerezeeko naamwe nagamba kundi oli simanyi oba yagikola tampeerezangako yadde terayo enamba yo kale kubanga namugamba ne mugambana zikole tulabe ekiriwo tomanya ne tubatimba ndowooza yeerabiramuko katono tuyinza obatimbako eno tomanya omuntu nafuna opportunity emalayo okitegeera kakaawo giteeka eri mu kabokisi wano atukira kabokisi ntaddemu wano babulokinga kasita otikayo enamba gidiritinge ojaba mu kishado bani ogijeyo nabanga ekyasigaddeyo tiktok ebaninga kasita otekawo enamba direct okitegeera eganye ejja kuvaayo kasita oba nga odiritinze egenda kuvaayo ngidiritinze naye ejja kuvaayo nga oli fit gange ne mu kabokisi kosoka olinemuko katono joininga kabokisi wa kale
Keep going. Charlie kitya keep going. Kevin kiki Teri anko kiwani ki. olamu mugamba ki Obulamu buli fit just kanoonyamu mpola mpola. bale kuyiya mwana waika Tugezaako mwana. Kevin ojjukira nsonga gye nagambako wali ku graduation Eriwo eyo. Kevin weerabira Inti temunzijukiza ku WhatsApp. Nina message nyingi ku WhatsApp. Abantu bangi abanoonya. Kevin agamba njagalayo kijobu Kijobu. Sindikira kati message kati waliwo we baagala ba head barista naye nga muligenda abantu 6 ze sisindika omu ndibateekayo 6 banaalonderako eyo. eba nange Kevin bwati wanti agamba musindika mu head barista baagala head barista era mukulu wange yaŋambye awo ekitegeera. Kevin neyanza nayoko naawe sikusobola Ogenda n'ogezaako leka kwemalamu maanyi. Ogenda n'ogezaako anko okitegeera. Ogezaako toweemalangamu. okimanyi nti kafe ezimu zaagala ne certificate z'obuhead guno bagaba sente ntono dira mu 4,000 okitegeera. Kati ogenda n'okola tekuba bibuuzo bingi jase bajja babuuzamu mukamwanyi biki okitegeera. kuli mu Dubai kuli Abu Dhabi Mu Dubai ffe tetugenda eyo wala wali eyewala tunoonyayo ki. Nze sirina gagende ya Abu Dhabi moki. anti luba busoberwa naawe obimanyi noba nti ng'okimanyi bulungi lukasama oba Nze sigenda Abu Dhabi mwana. Buli kimu ekyange kigwera wano eno Dubai. Abu Dhabi kujjako ng'ompaka 7 okitegeera. kyamazima kiri nti buli omupiira gugwera Dubai naye kajati ogusoberwa Dubai buli kimu. Dubai w'oyinza okolera upgrade okitegeera. Naye eyo ku mabbali bikyani. Nze nina n'omusajja wange nagenda nenkola interview owa speciality batch. Jjajja omu eyanjajinga ava kunteerako message n'aŋŋamba yeetaaga head barista Abu Dhabi ng'ayagala kutwala nze kuba amanyi nze ndi ku visa yange ayagala ntwala nteeremu eyiye naye nze mugambye eyo sigendayo. W'ofuna Dubai ng'ompita. bayagala kuteremu eyo akusala sente Nze nagendayo da interview eya roasting. Oyo jaji yeyanjajinga sinanye ni kampani kati alinawo omulimu okitegeera. Amanyi nti mmanyi kati ayagala ntwale eyo okitegeera. okutegeera Naye nze mugambye eyo sigenda. omwana Abu Dhabi wala nnyo wala nnyo infact bwetuba nga tuzza ewaka kubanga ali eboosi okitegeera olinga ali ku booda obanga ali boosiya nze eyo sige. kuba ebirimo bya kofi gye biri bingi Abu Dhabi abaloko bangi. Abaloko bangi naye tebagaba kasente anko. Bakopi nnyo. Tebagaba kasente. Tekugwa. Naye abantu omuntu ng'oli mu field kuba tekugwa. Naddala omuntu ng'akusanze ku mulimu
olemezaamu kati nze museseekula ku mulimu olina okukola ebimugyawo nga bingi. ninawo abagaga bange bonna bali ku standby nti kati wano nabagamba banteremu empapula ne beewunza ate ngenda kuyimuka nkole bukozi wena. Olaba abasinga obungi omanye lwaki baba bayagala okujja ku mpapula zo bakuteeka oleme kuterebu kulwobeera ku mpapula zo oba olinaku kontrol. nti era kati olaba obeera ku mpapula zo ofuna ekirimu ekimalayo ate obeera ku peesi yo kitegeera topapa. Ate wano tosiibula obanja bubanja weyongerayo okitegeera ebale kuyiya kujja tugezaako mwana kayintabiyu nkalabyako mwana. oyo omwana ayinza ofuna omulimu mu byokusaaga omanyi kirabika oyo jjajja ndabiridde ku interview eyo ku Instagram agamba akasajja kano leka nkakomyewo kirabika ogitaddeyo ku Instagram muteeseyo ku media zonna naye ate teyetegese bulungi. teyetegese bulungi naye bajjamuwa lwa nsonga teyatidde kamera okitegeera yazzeemu ebibuuzo naye ng'alimu shaayishaayi. Interview eyo giraba naddala omuntu ng'ali ku job hunting mwagala muyamba ekyamazima omutegeka interview si mmere Kevin kati kankolaga kino kati va kweyo nti ya luzungu olabira ku zino pano z'abannabyabufuzi omuntu ng'amaze ebbanga mu kisawo ky'ebyobufuzi interview ya Luganda eri mu lulimi lwasinga okutegeera naye n'olabanga ettayi bwagisibula naffe olaba naffe batugwako bugwi oba ogudde oba ogudde kati olina kuba stede olaba interview naddala ya job hunting ebiseera ebisinga oteeka okukasa omuntu ayogera kigamba speciality barista essaawa zino kigamba speciality barista kyekitegerekeka mu bantu ba kofi essaawa zino omuntu aleka byonna byonna byoba oyogedde ebituufu anoonya elegi emuyuka gy'abayagala egi naye nga byonna bizimbye bulungi. Yeah. Give me 2 ice cream. Which one? Vanilla, acai, mango passion. Which one is best? I Va- am bad girl. Vanilla. Yeah, give me vanilla. If one. No need. No. Small one. This one taram or 2 taram? 20. No. Sip one. 20. Unajua hao kitu nawafanya unawapea tu kachukua pesa. Gwe Nange omusajja wange ogenda mutto obadde omutidde ku kibuuzo ekisooka ekya flatwise nekabyo nenga Kevin omusajja amukola kyono izo laba nga apiikinga kati omukansi emu nga remember on job hunting nafuna awafunidde confidence awo naye ekibuuzo ekisooka abaddemu akatenga abadde akyalimu empewo nagale osajja agoddeko mugwe ate njagala akozesa Karo interview kati Karo naye anoonya mulimu njagala mukozesa interview Karo anoonya mulimu njagala mukozesayo interview wali eri naye interview ng'onoonya omulimu nnungi naddala abantu nga balina akawunti nga zitambula interview nnungi omuntu akugwako from nowhere wakuba nti abafollowers bafollowinga page eyo
otoba omwana ng'omutegese naye omusajja wange naye ekyomusa omulungi tomuluddeeko nnyo kyekibuuzo kyekikulembedde ekyo simuluddeeko mbadde manyi ku omupikire omanyi ebiseera ebisinga ba interviewa ekibuuzo ekyokubikigira ku kivuddeku nga omusajja amwagaza ki ne Frank White omusajja amudduse mu Arabiki abasta babangayo omusajja amudduse mu Arabiki ne mulobasta omusajja amwesonyiwe abaana tubatwalira ddala kati olaba wopikinga eyo vibe ngo totya kamera okitegeera opikinga nga newogenda ku real interview oba tolina kyotya nze njagala kugambe Kevin kigambo interview oba eryeti oba eryekyagiwenga ekitiibwa nze tolaba kati nze tolaba nze buli wengenda interview mpita buyisi lwakuba ndi used ku kamera okitegeera nze mpita buyisi nze kati ate njogera nenseka n'okuseka okitegeera naye ng'ekinzijaku ku interview ezo ziba sente era newenkulaga message wanene ya maneja wange omusajja eyali maneja wange nagenda interview ye gye yampitira ne mugamba njiyise naye sijja kukolera ezo sente era paka katanemeddeko anteereddeko ka message okitegeera naye kati abasinga kati bali mu kwetegekerawo kawinta kayigira ate kati baagala abaana balayisi ofaleeta zonna zijja za layisi okitegeera buli bw'omugamba nti na visa yange atajetinga kuwa yiye ekitegeero gwe kale olina okujja okole interview ennaku zino baagala abantu aboogera ku kofi tebakyatonoolira nnyo ati kale wali baagala nnyo okwogera nemisa mukasa ali ampisa naye ngenda muterako gundi ndi muterako message oyo ali bize musajja nina ensonga gye nali mwagaza nampa appointment yali ya Sunday ndi muterako message naye ndowooza ali bize ate agenda okunziramu message eno giraba leeti ezo platform nno nzaagala ezo ez'abantu okitegeera Kevin webale nze mbeerako n'enkikuba mwana webale kuyiiyayiiya kutuyiiyiza kyokola kyakabi Keep going, ugamba otya barista oli bulungi. Keep going, we're muting nze. Wanda basire mu mute. Muting nze papa kumawoni. Toli mu mute. Hai. Wadona na milimo. Kevin yenna milimo. Yena kufunira omulimu. Mmanyi wansumbu oyo. Tegala kunzijjako interview. I ain't ready. Are you ready? Ndi ready. Anzijjako interview. Ndi ready. What is the difference between commercial coffee and specialty coffee? Kevin, kala ali ready. Karo musumbu naye ajjatoka ku interview akatengo kamuveemu. Tomumalamu mwamaanyi mwana we waka. Nze. Amakalo. Wanje. Be confident. And don't panic. Omulimu gugenda kujja bwereeta. Ogenda nga se. Oyinza okusoma kofi nawe n'ogaa yansaze. Ojja kuddayo waka okola ennasale bed. Owatandika suubula emwanyi. Waakiri. Kubanga ojja kuba by'osuubula obimanyi.
tetujja kukkiriza kusalira bweri nga lwaki ekusala kugambye nange sagala koosa ensale kubanga amaanyi nateekamu mangi